Good morning, Salman. Okay. واضحة الصورة يا مس؟ raise your hands. واضحة صورة الكتاب؟ زيد معتوق، زيد فادي، مكان، أحمد عزيز، السلام عليكم. بس الصورة مش واضحة بالمرة. الكتاب مبين قدامك ولا بس إنه الكتاب مش واضحة ولا مش مبينة كلها؟ السلام عليكم. كيف يا زيد؟ مش واضحة بس مش كتير يعني، بس واضحة مفهوم الخط. أوكي المهم موجودة يعني. موجودة. أوكي زيد ثانك يو. Good morning everyone. Today inshallah we are going to complete our text. عندنا أنا word for February عندنا page 30 students book. يلا open your books. كنا نفتح كتبنا students book page 30. Page 30 students book. يلا if you want to participate raise your hands. First of all نبلش ب text paragraph 1 2 3 4 etc. عندنا خلينا نسمع paragraph number 1. ركزوا لي على القراءة يا ناس، انتبهوا للقراءة، اسمع الدرس مني عشان تقرأ مني. Listen. Unit 4, page 31. Read. Exercise 3. Read and listen to the text. An award for bravery. The George Cross is the highest award for bravery that a civilian in the UK can receive. It's named after King George VI, who decided to create the award in 1940. Since then, fewer than 160 people have received it, all of them for performing acts of exceptional heroism. The youngest recipient is John Bamford. John received the award in 1952 at the age of 15, after he suffered dreadful injuries while rescuing members of his family from a horrific fire at their home in Nottinghamshire. Okay, this is the first paragraph. Again, نعمل ريفيجن سريع إلها. عندنا what is the George Cross Award. حكينا what is the George Cross Award. عندنا هذه الكويشن سألتكم إياها الحصة الماضية. عندنا again is the highest award for bravery that a civilian in the UK can receive. Okay, هاي عندنا كانت question number 1. 2. Why do people receive this award? عندنا people in UK. Why؟ بحكي لك لماذا؟ Why do people receive this award؟ ليه بيستلموا هاي الأورد؟ For performing acts of exceptional heroism. عندنا كان under question number 2. How old John when he received the award؟ قديش كان عمره؟ How old was John when he received the award? He was 15 years old or at the age of 15. Also we can say when. When did he receive? متى استلمها يا؟ John received. When did he receive the award? In 1952. Another question in this paragraph. Why did he receive this award? ليش أعطوه هاي الجائزة؟ في عندنا هون while rescuing members of his family we can say he rescued أنقذ members of his family from a horrific fire that at their home in Nottinghamshire. طبعا هاي عندنا كانت paragraph number 1. The first paragraph كان عندنا questions. ننتبه بهاي الquestion. Again, exceptional استثنائي, dreadful horrific. وصفوا هون dangerous. وصفوا الفire إنها dreadful or
horrific. طبعا هي the same meaning نفس المعنى بمعنى مروع مخيف أو مروع. The next paragraph listen again. طبعا هاي revision بس عشان ننتبه للقراءة للمعلومات. The fire broke out in the early hours of the morning of the 19th of October 1952. In the house at the time were John, his parents, and his 5 younger brothers and sisters. When John and his father realized that something was wrong, they went downstairs to investigate. They opened the living room door and were horrified to see the interior of the room suddenly burst into flames. The heat was so intense that John and his father couldn't get back upstairs to help the rest of the family. هلا عنا the next paragraph عنا or the second paragraph عنا في عنا some questions انتبه إلهم. number 1 في لك هون the fire broke out. حكيت لك معنى broke out معنى نشبت أو اشتعلت معنى نشوب النيران هي the fire broke out. question when did the fire break out؟ أعطوني time إلها. when did the fire break out؟ in the early hours ساعات الباكرة hours الإيش ما تنتبهها of the morning of the 19th of October 1952. هاي يعني كان question إنه متى انتشبت النيران أو اشتعلت النيران. Another question who were in the house when the fire broke out or how many people were in the house when the fire broke out. إنه نفسه ممكن أحكي لك how many كم عدد الناس or who were من كان who للعاقل بستخدم هو من in the house when the fire broke out. يعني حكينا إنه at that time were John كان عندنا John his parents إنه والدي mother father and his 5 younger brothers and sisters. أكون إنه كان هناك في 5 من اللي هم الإخوة brothers and sisters. ما عندنا كان question هون when did the fire break out and who were in the house when the fire broke out. okay. كملنا هون بحكي لك إنه they went downstairs. هم مين they؟ انتبه لدي هون they بتعود على John and his father. ما حكى عن عائلة كلها لا هو حكى عن John and his father. they went downstairs. يعني كان question why did they go downstairs؟ هم they مين هم John and his father. why did they go downstairs؟ بحكي لك when John and his اللي عنده هون نقرأ when John and his father realized بمعنى أدركوا إنه that something was wrong. في شيء خطأ في شيء غلط حسوا إنه في شيء wrong. they went downstairs to investigate حتى إنهم يتحقق. معناته realize معنى أدرك و investigate معناها يتحقق. then what happened after that؟ they opened the living room door and were horrified. كانوا خائفين. احكي لك they opened فتحوا لنا living room غرفة المعيشة door and were horrified to see. لو سألتك سؤال هون what did they see when they opened the door؟ what did they see؟ هم برضو بعد كمان مرة هم John and his father John ووالده. what did they see when they opened the door؟ احكي لك see the interior of the room يعني إنه الغرفة في داخلها suddenly burst into flames. كان هناك فجأة انفجارات من النيران أو اشتعلت النيران. ممكن أحكي أنا معنى كلمة flames معناها هي النيران المشتعلة. burst كأنه كانفجار إنه صار هناك من النيران هاي زي شكل انفجار. معناته هون see what did they see؟ they see the interior of the room suddenly burst into flames. أوكي خلينا نكمل. The heat was intense. حكينا horrified بمعنى خائف. intense معناها شديد أو حاد. نسميه عندنا شديد أو كثيف أو وصفوا الهيت يعني الحرارة. How did they feel؟ هون بحكي لك إنه كان سؤال قبل ما أكمل عن الانتنس. How did they feel؟ مين هم they؟ هم John and his father. horrified. horrified معناها خائفين. Okay. The heat was so intense that John and his father couldn't get back upstairs to help the rest of the family. لأن الحرارة كانت شديدة وصفوها إنها كانت حادة أو شديدة أو كثيفة اللي هي الهيت.
John and his father couldn't get back upstairs. ما قدروا إنهم يرجعوا to help the rest of the family حتى ينقذوا باقي العائلة. فكان عندنا هون ثواني question حكينا لك why couldn't they get back upstairs؟ ليش هم ما رجعوا للupstairs؟ because the heat was so intense. إنها كانت الحرارة حادة أو شديدة. طبعا هاي ريفيجن سريعة كانت عندنا paragraph 1 and paragraph number 2. يلا let's complete listening. برضه هون وصلنا لعند Instead, they climbed up the front of the house and managed to help John's mother and 3 of the children out of the bedroom window and onto a flat roof. They knew that 2 children remained inside the burning building. John and his father climbed inside. They could hear the distressed cries of the 2 remaining children, who were only 4 and 6 years old, coming from a back bedroom. Instead they climbed up. فعلا هون question what did they do after that؟ إنهم they couldn't get back. ما قدروا إنهم يرجعوا هون. ثم John and his father كده couldn't get back upstairs to help the rest of the family. What did they do after that؟ شو عملوا؟ They climbed up the front of the house and managed to help John's mother and 3 of the children. حاولوا أو نظموا إنهم ينقذوا the mother and 3 of the children. كان هناك عدد من الأطفال اللي حكوا عنهم بهاي الباراجراف اللي هم 3 children. Okay? But هون في عندنا they knew that 2 children remained inside the building, the burning building. أنقذوا هم managed to help John's mother and 3 of the children. لكن تسألك سؤال how many children were in the burning building؟ في هناك كان عدد لسه من children هم how many children children were in the burning building؟ ضل هناك في burning building. شو معنى burning building؟ معناها البناية اللي هي مختلفة أو مشتعلة. لأن how many children were in the burning building؟ حكينا عندنا 2. أيوة 2 children remained. تبقى هناك عندنا 2 children من الأطفال. Okay. John and his father climbed inside. حاول إنهم يوصلوا للداخل. They could hear the distress cries. معنى كلمة distress معناها محزن. طبعا هذا كله رجل امبارح خدناه. أنا عندك راجع إليه. They could hear the distress cries of the 2 remaining children, who were only 4 and 6 years old, coming from back bedroom. لحديث هون. Okay. عندنا what could they hear when they climbed inside؟ إيش كان أو إيش استطاعوا أو قدروا إنهم يسمعوا؟ هي معنى يسمع. What could they hear when they climbed inside؟ إيش قدروا يسمعوا؟ They could hear the distress cry. عندنا البكاء المحزن of the 2 remaining children. مين هم هدول الchildren اللي هم ضلوا 2 منهم؟ Who were؟ وين كان؟ Who were؟ أو قديش كان عمره؟ Who were only 4 and 6 years old. Another question: how old were the children؟ هم 2 children اللي ضلوا بالبيرنينج building بالبناية المخترقة اللي هم 4 years old and 6 years old. Okay. حديث هون. يلا خلينا نكمل أنا وياكم. يلا raise your hand to participate. First of all خلينا نسمع من عند the father covered. The father covered himself with a blanket and made a heroic attempt to reach the children. But before he could get to them, the blanket caught fire and the searing flames drove him back. Telling his father to wait outside at the back of the house, 15-year-old John then crawled through the flames and into the bedroom. Despite the agonizing burning sensation as the flames set fire to his shirt, he carried on until he reached his 2 younger brothers. They were on the bed, terrified. John picked them up and dropped the younger of the 2 boys out of the window and Okay, لعند هون وصلنا. يلا raise your hand يلا يا طارق. Okay يلا يا طارق. يلا يا مس بس قبل ما نبلش بدي اسالك سؤال هسه.
مس انتنس، هاي مس في الفقرة اللي قبليها مس. أو شديد، وصفوا الحرارة إنه دهيت. مس أنا طلعت معي مكثف يا مس، إنه الحرارة كانت مكثفة أو شديدة، صح؟ يا إنه وصفناها إنها كانت خفيفة أو مس حارة، نفس المعنى. مس هوريفايد خائف أو مذعور. يس، على خائف. يلا. طبعا تقريبا في عندنا كثير مجموعة، لأنه توصف عمالها بالقصة إنه كان فيها خوف، مجموعة كثيرة من الكلمات نفس المعنى. يلا يا ترى بحكي لك هون the father covered himself with a blanket and made a hole again to reach the children. هون حكوا مس عن الصوت حكوا مس عن الصوت مش واضح. يا طيب، معناته إنه تستخدم الفادر. What did the father do to save or rescue the children؟ شو عمل عنا؟ بحكي لك the مين؟ father covered. يلا ريد. مس من وين أقرأ؟ ريد هون the father covered himself. What did what did يا مس. he rescue? The father covered the father شو اسمه covered himself with a blanket and made a heroism. يا نشوفوا على كلمة heroism معناها بطولي. أخذنا heroism بمعنى بطولة. بمعنى heroic a hero heroes نفس المعاني، بس إنه صفة noun adjective. heroic معناها بطولي. attempt محاولة. يلا to reach attempt to reach the children. يا حتى إنه يوصل. شو معنى reach؟ مس ريش مس يعني حتى يصل لوين؟ للأطفال. للأطفال. كمل. but before he could. يلا بس but before he could get to them. the blank caught fire and the searing flames. يا شو معنى كلمة هون؟ searing flames يعني النيران. مس نيران حارقة. يا هون حكينا flames معناها النيران مشتعلة، هون وصفوا إنها searing حارقة. يا معناتها could he reach the children or could he reach to them هم children. الfather could he reach to them. مس ياس. طلع كمل. بحكي لك but he could before. طلع قبل. he could get to them the blanket قبل fire. يا شو صار عندنا على البلانكت هاي البطانية اللي حطها على حاله؟ شو صار؟ شو اسمها؟ searing flames. يا and the searing flames drove him back. النيران المشتعلة الحارقة. كيف لما تكون نار كثير مشتعلة مثلا ببناية أو بمكان خلت بس ما قدر يساعدهم. يا so he couldn't reach the couldn't معناته وصلنا couldn't إنه بحكي لك إنه the fire and the searing flames drove him back. طبعا what happened after that؟ هلا إجا دور مين؟ جون. أوكي. 50. Yeah. What did John do after that؟ بعد ذلك لما والده ما قدر يوصل للchildren شو عمل؟ يلا تفضل. Then Crow مس أقرب مس went outside at the back of the houses. هلا جون هي كلمة telling أخبره. هلا John told his father. جون أخبر والده to wait outside. يضل عنده at the back of the house. خارج. يعني في المنطقة الخلفية للمنزل اللي هو مين؟ قديش كان عمره جون؟ 50 years. 15. هلا what did he do؟ شو عمل؟ then crawled through the flames and into the bedroom. طب معناته هو زحف عبر النيران المشتعلة. هي crawled through the flames and into the bedroom. وصل لوين؟ لغرفة المعيشة. بحكي لك despite. ولا agonizing معناها المؤلمة. شو معنى agonizing؟ مس شو اسمه مؤلم. يا بحكي لك despite agonizing very رغم من إحساس الاحتراق اللي هو مؤلم as the flame لأنه النيران set fire to his shirt. وصلت لقميصه. he carried on استمر and reached قميصه يا مس. لكن هو وصل لوين؟ لبدروم. brother. معناته could he reach to the younger brother؟ قدر إنه يوصلهم؟ يا مس. yes. he could
إنه بالرغم من إنه كان agonizing burning sensation as the flame set fire to his hair, he carried on until he reached his two younger brothers. أوكي. هلا لو سألنا هون زي، مين هم الزي يا طارق؟ مش ازاي فازر اند شو اسمه جون. هلا الفادر طلع ضل معنا، رح للمنطقة الخلفية للمنزل، وجون هو اللي دخل على المنزل. زي بتعود على اللي هم مين؟ هيما اليونجر براذر. كمل عنهم لأن two younger brothers they were on the bed. لو سألنا وين كانوا؟ where were the children؟ وين كانوا children؟ مش بيد ده بيد. يا جود هي on the bed. terrified. هلا حكينا معنى كلمة terrified، شو معناها يا مذعور يا مس. يا مذعور أو خائف. بس نفس كلمة هذيك يا مس، horrified مذعور أو خائف كمان. يعني نفس ما قلت لكم المعاني كلها عن الخوف عن الذعر لأنه نفس المعلومات. هلا after that بحكي لك جون، خلينا نسمع علويات من عند هون ونكمل. اوكي يا طارق؟ مش مس. يلا. Into his father's arms. But the elder boy was so dazed that he ran back through the burning room. John knew that he could jump to safety. يا من عند جون حكينا إنه وصل وشاف الأطفال هم البدر كانوا عندنا they were on the bed terrified. حكينا كيف كانوا how did they feel كانوا terrified خائفين. where were the children حكينا عنا on the bed كانوا على السرير. هلا ممكن نسأل how did John rescue the children؟ هلا من هون بلش يحكي كيف أنقذهم جون. how did John rescue the children؟ كيف أنقذ اللي هم two younger brothers؟ كمل يلا. Picked them up and dropped the younger of the two boys out of the window and into his father's arms. good. لحديت هون هم وصفوا لي إنه how did كيف ساعدهم؟ كيف إنه أنقذهم two younger brothers. أوكي. لكن حكوا لي هون يا طارق but the elder boy was so dazed. معنى كلمة dazed معناها مصاب بالدوار لأنه من الحرارة والدخان شو صار معه؟ مصاب بالدوار، يعني زي إنه دايخ. dazed معناها مصاب يا مس؟ مصاب. يعني مصاب بالدوار، يعني إنه كان دايخ. that he ran back through the burning room. هلا هون بحكي لك why لماذا؟ why did the elder boy run back through the burning room؟ ليش رجع للغرفة اللي فيها احتراق؟ لأنه شو كان ماله الelder boy؟ واحد منهم كان أكبر من الثاني. was dazed. يا لأنه was so dazed. فإحنا هاي وصلنا لعين هون. thank you يا طارق. عفوا يا مس. علينا. يلا. another student. يلا. raise your hand. اوكي. يلا يا خالد. يلا raise your hand. خالد. طيب يلا. معتز. يلا يا معتز. يا مس. اوكي معتز. واضح اللي شرحناه يا معتز؟ نعم يا مس. واضح اللي شرحناه. يا مس واضح. اوكي listen first. خلينا نسمع علويات بعدين بنسأل. But he refused to leave without his brother. He chased the panic-stricken 6-year-old through the flames and eventually managed to catch him and drop him down to their father. يلا ريد. يلا ريد يا معتز. هذا شو معناها علم أو عرفة؟ هي الماضي من know الفعل هذا. يلا John knew that he شو اسمه مس he مس John knew that he could jump. He could jump to safety but he refused. يا مس عرفت وين. But he refused to leave without his brother. He stop. هلا عندنا هون John. قلت لك John refused to leave without his brother. True or false؟ قلت لك هي sentence. بس false. Why؟ قلت لك he refused.
هذا يكون أخوه. صح يا مس صح. لو حكينا عنه didn't لا لكن إنه هي refused that his brother. But how could he أو how did John rescue his brother؟ كيف حاول إنه ينقذه؟ هو the elder brother حكينا عنه هذا الelder brother. هلا أنا وطارق إنه هو الelder boy was so dead كان عنده صاب كبار. كان ran back to the burning room. احتراق. اوكي يا مس. بحكي لك how did John rescue his brother؟ هو الelder boy كيف أنقذه؟ he cheated the pants sticking still carrying. خليك معي. panic stricken معناها أصيب بالذعر. شو معناها؟ هاي كمان كلمة نفس الكلام. خائف نفس معنى خائف ما تختلف عنها. panic stricken معناها مصاب بالذعر أو بالخوف. يلا use claim and eventually يلا كمل يا معتز. هاي عندنا هون 6 years old through the عبر أو خلال through the flame and even usually managed to catch him and drop him down to their father. معناته حاول هذا الشخص اللي هو الشجاع اللي هو جون هذا البوي اللي عمره 15 سنة حاول إنه يدبر أو ينظم إنه يمسك أخوه اللي عمره قديش عندنا كان 6 year old. قديش كان عمره؟ 6 year old. طبعا هو كأنه طارده بالذعر كأنه خاف. لما هو خاف أصاب بالذعر بحكي لك إنه بدل ما يروح عند أخوه جون رجع لغرفة اللي فيها احتراق. ثانك يو يا معتز. كل المايك لو سمحت. يا مس. طيب يلا يا إسلام. يا مس. اوكي خليك معي إسلام. خلينا نسمع. مس بس صوتك واطي شوي. اوكي هلا بحاول اعلي الصوت. يلا listen يا إسلام first. خليني أسألك سؤال على آخر. By this time, John was almost unconscious from the heat, the thick smoke, and the pain. But somehow he managed to get one leg through the open window and fall to the ground below, exhausted. An ambulance rushed all 3 boys to hospital. The 2 younger boys soon recovered, but John did not return home until February of the following year, after countless operations. While still in hospital, he received the George Cross for his outstanding bravery, and the newspapers printed the gripping story of his heroism. اوكي إسلام يلا. مس. By this time بحكي لك هذا الوقت was almost كان عندنا فاقد للوعي. what؟ فاقد للوعي almost مش هاي الكلمة المظلمة. اللي عندنا unconscious معناها فاقد الوعي. unconscious معناها فاقد الوعي. اوكي هاي عندنا كده بعد ما هو elder boy and he visited his family and the mother and his brothers that the time was over unconscious كان فاقد الوعي from the heat, the thick smoke and the pain. طلع لي على هذول الكلمات the heat, the thick smoke and the pain. لو قلت لك يا إسلام mention 3 things يعني 3 things كانت 3 things يا إسلام. مس والله مس صوتك شوي واطي لو تعليه. مش سامع صح لاني صوتك يعني بعيد. اوكي هيك واضح يا مس؟ هيك واضح؟ إسلام معي؟ خلينا على إسلام.
يا مس. مين معي هلا؟ عمر. خليك يا عمر معي ثواني، خليك معي. اي اسلام؟ ايه مس، طف على المايك لانه بس. مش مشكله. اوكي، بحكي لك انه mention 3 things، اعطيني 3 things، 3 اشياء يا اسلام خلت جون that made John unconscious، معناها فاقد وعي. ايش هم 3 things؟ هيو عيناهم. read them يلا. مس the thick smoke, the heat. خلص من عند heat. the heat ايش عند heat؟ بس الحرارة. Yeah, good. thick وذا smoke، thick yeah. smoke, the thick smoke and the pain زي yeah, وجع. good. معناته هاي ال 3 things خلت اللي هو unconscious، معناها فاقد الوعي. هي الحرارة، الدخان اللي صار كثيف أو تكنس إنه انتشر أكثر، دخان and the pain، الألم، لأنه هو كان مصاب بحروق. كمل القراءة. but somehow يلا complete reading. But somehow he managed to get one leg through the open window and fall to the ground below. Below Yeah. exhaust. عين كلمة exhaust معناها very tired، معناها متعب. شو معناها؟ متعب. يا عندنا question هون. how could he leave the room؟ شو كان فيها هاي؟ exhaust. how could كيف قدر إنه leave the room؟ ينقذ حاله. how could Miss managed. يا كمل. Miss managed to أكمل ولا أحكي الجواب؟ يا complete يلا answer يعني جاوب على Miss managed to get one leg through the open window and fall to the ground. معناته هاي كانت how كيف. how could he leave the room؟ how could he leave the room؟ عندنا he managed، حاول إنه هو يثبت لهذا البوي. كان عماله يفكر، بنظم، بخطط to get one leg through the open window and fall to the ground below exhausted. حكينا شو مالها؟ شو كان معنى exhausted؟ متعب. كان very tired. Thank you يا إسلام. يعطيك العافية. هلا. يلا raise your hand. وليد وينك؟ عمر الأحمد. اوكي عامر. طيب what happened after that؟ في عندنا كمان سؤال هلا. حكينا انه how could he leave the room. خلينا نكمل اخر اشي. what happened after that؟ يا عامر. يا مس. يا حكينا هون how could he leave the room، اللي هو مين هي؟ كان جون. So he managed to get one leg through the open window and fall to the ground below exhausted. What happened after that يا عامر؟ An ambulance rushed all 3 boys to hospital. الامبولانس عندنا اللي هي سيارة الإسعاف. عندنا an ambulance rushed all 3 boys to hospital. The 2 younger boys recovered. Yeah, but John didn't return home until February. لكن جون لأنه كانت إصاباته أكثر هو اللي أنقذهم. John didn't return home until February to the following year. يعني إنه حتى ضل شهر فبراير من السنة اللي بعدها. After countless. معنى كلمة countless يا عامر لا يحصى أو لا يعد. اكتب معناها لا يحصى أو لا يعد. operations يعني لأنه هذا البوي countless operations، عمليات لا تعد، يعني كثير عمليات. هي معناها operations، معناها عمليات. اوكي. While still in hospital, he received the George Cross for his outstanding service. هلا في عندك السؤال. حكينا when did he receive the award يا عامر؟ when؟ متى؟ مس انت فرايداي. لا فبراير. لا ريد صلاح. when did he receive the award؟ هي البرايز لعندنا while still in hospital. معناته while still in hospital، لما كان ما زال بالهوسبيتال في المستشفى he received the award. لعندنا the George Cross for his outstanding. أخذنا معنى كلمة outstanding، تتذكرها؟ إيش يعني outstanding؟
هاي عامر. outstanding معناها very good. شو معنى Very good. outstanding؟ Very good. أخذناها بالدرس السابق. Bravery and the newspaper printed the gripping story for terrorism. طبعا الجرائد كتبت طبعا عن قصته اللي هي Bravery معناها يمسك بقوة. يسيطر. كلمة يقرب معناها يقبض على الشيء، هون بيجي معناها يسيطر. يمسك بقوة. يعني انه كانه قصته سيطرت على العالم وانها اعجب بهاي القصه، فكل النيوز بيبرز اللي هي الجرائد كتبت عن كيس هيرزم. معناه هيرزم بمعنى بطوله. ثانك يو عامر. يعطيك العافية بس. الله يعافيك. اوكي. مس بدي احكي مس شغلي مس صوتك واطي كثير مس. ان شاء الله المره الجايه يعني انا سالت بالاول كثير واضح. بس بحس الانجليزي بكون واطي كثير دائما. ان شاء الله بنظبط. ثانك يو عامر. ويلكم. خلينا نكمل بس ريفيجن سريعة يا كامل. آخر شيء بس انتبه للكلمات. الأسئلة إن شاء الله we will answer exercise number 1 عندنا number 2 هو 3 choose the correct answer عندنا or the best answer. ورح أركز شوي معكم على الفوكابيولري هنا في الإنجليش. exceptional استثنائي، grateful و horrific بمعنى مروع نفس المعنى. horrified معناها خائف. عندنا intense شديد أو حاد أو كثير. then عندنا distress معناها محزن. وصفها ذكريات المكان هنا. heroic معناها بطولي. agonizing معناها painful مؤلم. terrified معنى خائف. days مصاب بالدوار days. panic stricken معناها مصاب بالذعر خايف برضه نفس المعنى. عندنا the next عندنا unconscious معناها اللي هي عندنا فاقد الوعي، يعني فقد وعيه بسبب الحرارة في السموك and the pain. عندنا exhausted بمعنى very tired متعب. countless وصف هون operation انها لا تعد يعني كانت كثيرة. and gripping بمعنى مسيطرة. طيب نقرأ الدرس مرة انت من القراءة وجد نكمل. Thank you for listening.